Pranam Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to your Prabhupada. Pranam Guru Maharaj. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Bhutale Srimati Bhakti Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashanane Nirvishesha Srinivani Paschatya Shatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Bhagavatam, 7th canto, 12th chapter, verse 10. Okay. Rāmeṇa sārdhaṁ mathurāṁ praṇīte śvāphalkinā mayy anurakta-cittāḥ vigāḍha-bhāvena me viyoga tīvrādhayo nyaṁ dadṛśuḥ sukhāya. Residents of Vṛndāvana, headed by the gopīs, were always completely attached to me with the deepest love. Therefore, when my uncle brought my brother Balarāma and me to the city of Mathurā, the residents of Vṛndāvana suffered extreme mental distress because of separation from me and could not find any other sort of happiness. Therefore, this verse especially describes the sentiments of the cowherd girls of Vṛndāvana, the gopīs. And Krishna here reveals the incomparable love they felt for him. As explained in the 10th canto, Lord Krishna's uncle Akrūra, sent by Kamsa, came to Vṛndāvana, took Krishna and Balarāma to Mathurā for arresting. The gopīs loved Lord Krishna so much that in his absence, their consciousness was completely absorbed in spiritual love. Thus, their Krishna consciousness considered the highest perfectional stage of life. They were always expecting that Lord Krishna would finish his business of killing demons and return to them, and therefore their anxiety was extremely moving, heart-rending display of love. Anyone desiring true happiness must take to the devotional service of the Guru in the spirit of the gopīs, giving up everything for the pleasure of the Supreme Lord. So there has been discussion of the process of bhakti and how bhakti is more pleasing than other processes. இங்கு பக்தியை பற்றி சர்ச்சை செய்யும் பொழுது பக்தி எந்த வகையில் அனைத்து பாதைகளையும் விட உயர்ந்ததானது என்பதை பகவான் விளக்குகிறார். Then we also know within bhakti we have different rasas, and of those rasas, majority of rasas is considered the highest. பக்திக்குள்ளும் பலவிதமான ரசங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் அறிகிறோம். அவற்றுக்குள்ளும் பிரேம ரசமே மிக உயர்ந்தது. This, of course, is the conclusion of Chaitanya Mahaprabhu and people in the Gaudiya Sampradaya. இந்த தீர்மானத்தை சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கௌடி சம்பிரதாயத்தில் உள்ள ஆச்சாரியர்களும் வழங்குகிறார்கள். Other groups and they don't consider the Madhurya rasa as the highest. இதர ஆச்சாரியர்கள் மாதுரிய ரசமே உயர்ந்தது என்று கருதுவதில்லை. And some people could not appreciate it at all. சிலர் இந்த மாதுரிய ரசத்தை பாராட்டவே முடியாமல் இருக்கிறார்கள். In the material world, we have material rasa. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரசங்கள் பௌதிகமானவை. And this is analyzed by Bharat Muni and other literary. இவற்றை பாரத முனிவரும் இதர இலக்கியவாதிகளும் விமர்சித்திருக்கிறார்கள். And in those among the rasas, they don't have 12 rasas. I think they have 9 rasas or something. ரசங்களில் நாம் 12 ரசங்கள் கூறுகிறோம், அவர்கள் 9 ரசங்கள் கூறுகிறார்கள். So of all the rasas, the greatest one is Shanta rasa. அனைத்து ரசங்களிலும் மிக உயர்ந்ததாக சாந்த ரசம் கருதப்படுகிறது. So then among spiritualists, we find that many people take to dasya rasa. ஆன்மீகவாதிகளுக்குள் நாம் பார்க்கிறோம் பலர் தாசி ரசத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். So we find in Ramanujas and Madhva Sampradaya, dasya is more prominent. ராமானுஜா மற்றும் மத்வ சம்பிரதாயத்தில் இந்த தாசிய ரசமே அதிகமாக காணப்படுகிறது. So then why do we glorify Madhurya rasa?
அப்படி என்றால் நாம் ஏன் மாதிரி ரசத்தை பாராட்டுகிறோம்? So the answer is in the Bhagavatam. இதற்கான பதில் பாகவதத்தில் இருக்கிறது. The Bhagavatam glorifies the gopīs. பாகவதம் கோபியர்களை பாராட்டி புகழ்ந்து கூறுகிறது. And here we have an example of the glorification of the gopīs' love. இங்கு கோபியர்களின் அன்பை பாராட்டுகின்ற ஒரு ஸ்லோகத்தை நாம் காண்கிறோம். He's been talking about bhakti and then suddenly he mentions the gopīs. பக்தியை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்த பகவான் கிருஷ்ணர் இப்பொழுது திடீரென்று கோபியர்களை பற்றி பேசுகிறார். Why not mention the other people like Nanda and Yasoda and the cowherds? ஏன் இதர பக்தர்களாகிய நந்தர், யசோதர், மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் அவர்களை பற்றி ஏன் பேசவில்லை? But for Krishna, then his mind was most absorbed in the gopīs. ஏனென்றால் கிருஷ்ணருடைய மனம் முழுமையாக கோபியர்களில் ஆழ்ந்திருக்கிறது. And that was because the gopīs were most absorbed in him. அதே போல கோபியர்களும் அவரையே தங்களுடைய மனத்தில் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். This indicates the very exalted nature of the love of the gopīs. இது கோபியர்களின் பிரேமம் எந்த அளவு உயர்ந்தது என்பதை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது. So we see in the Bhagavatam, ultimately the 10th canto becomes the main source of commentaries for our acharyas. பாகவதத்தில் நான் காண்கிறோம் 10வது ஸ்கந்தத்தை பற்றியே ஆச்சாரியர்கள் மிக அதிகமாக உரைகளை எழுதுகிறார்கள். And then in the 10th canto, the chapters of the rasa-lila, they have the most commentaries of all. அந்த 10வது ஸ்கந்தத்திலும் ராசலீலையை பற்றியே மிக அதிகமான உரைகள் எழுதப்பட்டுள்ளன. So and of course we also know that over and over we find reference to the love of the gopīs. அதை தவிர மீண்டும் மீண்டும் கோபியர்களின் பிரேமத்தை பற்றிய மேற்கோள்களை நாம் எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் காண்கிறோம். And that is an example here. அதையே இங்கு உதாரணமாக பகவான் தருகிறார். So not only in Bhagavatam, of course Bhagavatam we take as our main text, but in other works also we find this becomes very prominent. பாகவதத்தில் மட்டுமல்ல இதர பக்தி இலக்கியங்களிலும் கூட இந்த கோபியர்களின் பிரேமை விவரிக்கப்படுகிறது. So the whole of the vigāḍha-bhāvena work written by Sanatana Goswami is a glorification of Mathurā rasa also. விருஹத்-பாகவதாமிருதம் சனாதன கோஸ்வாமியால் எழுதப்பட்டது. அதில் பார்ப்போமானால் முழுவதும் பிரேம அந்த மாதுரிய ரசமே உயர்த்தி கூறப்பட்டிருக்கிறது. So the question is asked, who gets the most mercy? அங்கு யாருக்கு அதிகமான கருணை கிடைக்கிறது என்று கேட்கப்படுகிறது. So Narada Muni goes throughout the universe and beyond the universe and asks this question to various devotees. நாரதர் இந்த முனிவை இந்த கேள்வியை இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாலும் சென்று அனைவரிடமும் கேட்கிறார், பக்தர்களில் சிறந்தவர் யார்? And then finally he understands that the gopīs are the highest devotees, they get the most mercy. இறுதியில் அவர் அறிந்து கொள்கிறார், கோபியர்களே மிக உயர்ந்த பக்தர்கள், அவர்களே மிக அதிகமான கருணையை பகவானிடம் பெறுகிறார்கள். Narada Muni, of course, isn't in Mathurā rasa, he's in dasya rasa. நாரத முனிவரை பார்ப்போமானால் அவர் மாதுரியத்தில் இல்லை, அவர் தாசிரசத்தில் இருக்கிறார். And then in the second story of vigāḍha-bhāvena, then we see that Gopakumar is striving to meet Krishna. விருஹத்-பாகவதாமிருதத்தில் இரண்டாவது கதையாக அந்த கோபகுமார் கிருஷ்ணரை சந்திக்கும் இயக்கத்தில் இருக்கிறார். After traveling throughout the material world and the upper world, Swargaloka, Brahmaloka, Shiva-loka, Vaikuntha, etc., finally he comes to Goloka. அவர் இந்த பூமி முழுவதும் திரிந்த பிறகு ஸ்வர்கலோகம், மகர்லோகம், பிரம்மலோகம், சிவலோகம், வைகுண்டம் அனைத்தையும் கடந்து அவர் இறுதியில் கோலோகத்தை அடைகிறார். And there again he understands that the love of the gopīs is the highest. அங்கு சென்ற பிறகும் அவர் கோபியர்களின் பிரேமையே மிக உயர்ந்தது என்பதை அறிகிறார். But Gopakumar himself was only in Sakya rasa. He still glorifies the gopīs. ஆனால் கோபகுமாரை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவர் சாக்கிய ரசத்தில் தான் இருக்கிறார். ஆனாலும் கூட அவர் கோபியர்களின் மாதுரிய பிரேமத்தை உயர்த்தி கூறுகிறார். So the Mathurā rasa becomes the subject of vigāḍha-bhāvena because this is supposed to be the essence of the Bhagavatam. இவ்வாறு நாம் பார்ப்போமானால் விருஹத்-பாகவதாமிருதத்தில் மாதுரிய ரசமே அதை முழுமையாக ஆட்கொள்கிறது. இதே விதத்தில் தான் பாகவதத்திலும் நாம் காண்கிறோம்.
So, of course, in the Bhagavatam, we have many other stories and many other rasas. பாகவதத்தில் பார்ப்போமானால் மாதுரியத்தை தவிர இதர ரசங்களை கூறக்கூடிய பல கதைகள் இருக்கின்றன. And all of this is presented because not everybody is going to take the Madhurya rasa. இவை அனைத்தும் ஏன் கொடுக்கப்பட்டன என்றால் அனைவரும் மாதுரிய ரசத்தை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்னும் காரணத்தினால். So therefore, various alternatives or choices are given to the aspiring devotees. எனவே பக்திக்காக முன்னேற ஆசைப்படக்கூடிய சாதகர்களுக்கு வேறு சில பாதைகளும் வகுத்து தரப்படுகின்றன. But ultimately, then we find that the Madhurya rasa is the most glorious. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் இறுதியில் மாதுரிய ரசமே உச்சகட்டமாக புகழ்ந்து பாராட்டப்படுகிறது. So what is so wonderful about Madhurya rasa? அப்படி என்றால் மாதுரிய ரசத்தில் அப்படி என்னதான் மிக உயர்ந்த விஷயம் இருக்கிறது? So in this rasa, the prema becomes most intense. Hare Krishna. In this rasa, the prema. Maharaj, I didn't get that last part. The prema becomes most intense in Madhurya rasa. Heard? இந்த மாதுரிய பிரேமத்தில் மாதுரிய பாவத்தில் பிரேமரசம் மிக உச்சகட்டமான தீவிர கதியை அடைகிறது. So the goal of the devotee. I have some signal problem, Maharaj. Yeah. The goal of the devotee is prema. எனவே பக்தரின் இலக்கு பிரேமமே ஆகும். But within prema, there are various levels of intensity. ஆனால் பிரேமத்திற்குள்ளும் பலவிதமான தீவிரத்தன்மைகளில் பல தரங்கள் இருக்கின்றன. So these are discussed in the works of Rupa Goswami. இவை அனைத்தும் ரூப கோஸ்வாமியின் இலக்கியங்களில் விவரமாக தரப்படுகின்றன. So they are briefly discussed in the Nectar of Devotion. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் இவை சுருக்கமாக தரப்பட்டிருக்கின்றன. So one goes from bhava to prema. ஒருவர் பாவத்திலிருந்து பிரேம நிலைக்கு செல்கிறார். And prema is more intense than bhava. எனவே பிரேமம் பாவத்தை விட அதிக தீவிரமாக இருக்கிறது. But higher than prema is sneha or affection. பிரேமத்தை விட அதிகமான தீவிரது. And higher than that is praṇīte, which is more in familiar affection. அதற்கு பிரேமத்திற்கு மேல ஒரு பாசம் என்பது இருக்கிறது. அதற்கு மேல் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பாசம் என்னும் அதை விட ஒரு உயர்ந்த படி இருக்கிறது. And higher than that is raga. Hare Krishna Maharaj, I am sorry, I am not getting signals properly. Yeah. Higher than that is raga. இதை விட இன்னும் உயர்ந்தது ராகமாகும். Anuraga. அனுராகம் அதற்கும் உயர்ந்தது. And higher than that is mahabhava. அதை விட மேலும் உன்னதமானது மகாபாவம். அதற்கும் உயர்ந்த படி மகாபாவம். So as we progress through these different stages, the feelings become more and more intense. Guru, continue, please. இவ்வாறு பிரேமத்தில் Hare Krishna. இவ்வாறு நாம் மேலும் மேலும் உயர்ந்த நிலையை அடையும் பொழுது அந்த பிரேமை மேலும் மேலும் தீவிரம் அடைகிறது. This means that the attachment to Krishna, the willingness to give everything to Krishna becomes more and more intense. இதன் பொருள் என்னவென்றால் கிருஷ்ணருக்கு நாம் நம்மை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலும் மேலும் தீவிரம் அடைகிறது. And corresponding to that, Krishna also, his love becomes more and more intense. அதன் பொருட்டு கிருஷ்ணரின் அன்பும் மேலும் மேலும் தீவிரம் அடைகிறது. So in this way we have Madhurya rasa at the very top of intensity. Maharaj, what is that last word, Maharaj? Madhurya rasa is at the very top. ஆகையால் மதுர ரசம் மிகவும் உன்னதமான உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. Within Madhurya rasa itself, there are also various intensities. மதுர ரசத்திற்குள்ளும் மேலும் பற்பல தீவிரமான ரசங்கள் உள்ளன.
that is different gopīs have different intensities of Mathurā rasa. வெவ்வேறு கோபிகள் வெவ்வேறு தீவிரமான மாதுரிய ரசத்தில் நிலை பெற்றுள்ளனர். Yeah. And at the very top we have Radha and her group. They have the most intense Mathurā rasa. ராதை ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் அவருடைய தோழிகள் மிகவும் உன்னதமான தீவிரமான மாதுரிய ரசத்தில் நிலை பெற்றுள்ளனர். And then of course the leader of the group Radha has the most intense. அவர்களின் தலைவியான ஸ்ரீமதி ராதாராணியே மிகவும் அதிகமாக அந்த தீவிரத்தை பெற்றுள்ளார். So in this way there are various intensities of devotion or prema until we get to the highest personality of all that is Radha. இவ்வாறாக இந்த பிரேமையின் தீவிரம் மேலும் மேலும் அதிகமாக அதை முற்றிலுமாக அடைந்திருப்பவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியாக கருதப்படுகிறார். So Chaitanya Mahaprabhu comes to the world to bestow this type of love to the people of Yuga. பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் தோன்றுவது அப்படிப்பட்ட அந்த உன்னதமான பிரேமையை மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்காகவே ஆகும். So this is a little bit impossible to do because the people are the most disqualified. இது இந்த காலத்தில் மிகவும் கடினமான ஒரு செயலாக கருதப்படுகிறது. காரணம் என்றால் இந்த லோகத்தில் இருப்பவர்கள் மிகவும் தகுதியற்றவர்களாக உள்ளனர். Of course, even if it's not Kali Yuga, it is rare that people can experience and appreciate Mathurā rasa and Radha's love. கலியுகமாக அல்லாத பொழுதிலும் இந்த உன்னதமான பிரேமையையும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் அந்த உன்னதமான நிலையையும் பாராட்டுவதற்கான நிலையில் அந்த காலத்திலும் இருந்ததில்லை. Just as in the material world, the rarest objects are not available for everybody. எவ்வாறாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் மிகவும் அரிதான பொருட்கள் அனைவருக்கும் கிட்டுவதில்லையோ அதே போன்று இந்த பிரேமையும் ஆகும். A huge diamond of good quality is not available in the normal market. ஒரு மிகப்பெரிய உன்னதமான உயர்ந்த ஒரு வைரம் அனைவருக்கும் எளிதாக கிட்டுவது போல் சந்தையில் இருப்பதில்லை. Nobody will even see such a diamond displayed in the market. அதை பார்ப்பதும் மக்களுக்கு அரிதான ஒரு செயலாக இருக்கிறது. And of course, even real diamonds of any sort are also there, but not everyone cannot just come and pick them up and look at them and whatever. They're behind, protection. உண்மையான வைரங்கள் இருந்தாலும் கூட அது மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை யாரும் அணுகவும் இயலாத நிலையில் உள்ளது. So most people don't even settle for real jewels; they have imitation jewels. உண்மையான வைரம் பதித்த நகை ஆபரணங்களை விட போலியான கற்கள் பதித்த ஆபரணங்களையும் நாடுகின்றனர். So to appreciate and to attain Mathurā rasa and understand Radha's love, that's very, very rare. ஆகையால் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் இந்த மாதுரிய ரசத்தை உணர்ந்து அதை பாராட்டுவது என்பது மிக 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 அரிதான செயலாகும். But Chaitanya Mahaprabhu is eager to give this to the people of Kali Yuga. இருப்பினும் பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுகத்தின் மக்களுக்கு இந்த பிரேமையை பகிர்ந்தளிக்க விரும்புகின்றார். So he does this by distributing the holy name. இதை பகவான் சைதன்ய மகாபிரபு பகவானின் புனித நாமங்களை பரப்புவதன் மூலமாக செய்திருக்கிறார். So the holy name is available to everyone in Kali Yuga. பகவானின் புனித நாமம் இந்த உலகத்தில் அனைவருக்கும் எளிதாக இருக்கின்றது. So through Harinam, then people can attain that highest growth. இந்த ஹரிநாமத்தின் மூலமாக இந்த உயர்ந்தமான பிரேமையை அனைவரும் அடைய இயலும். Of course, we also have to worship Chaitanya Mahaprabhu to do that. இது மட்டும் போதாது, நாம் அனைவரும் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவையும் வழிபட வேண்டும். And we have to have knowledge. So therefore Chaitanya Mahaprabhu recommends that we hear Śrīmad Bhāgavatam. அது மட்டுமல்லாமல் நமக்கு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஞானத்தை பகவான் சைதன்ய மகாபிரபு அளித்திருப்பது போல் நாம் பெற வேண்டும். So Chaitanya Mahaprabhu gives us a method by which we can attain that very, very rare jewels. பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு அந்த ஒரு உயர்ந்த அரிதான அந்த ஆபரணத்தை நாம் எவ்வாறு அடைவது என்பதற்கான வழிமுறைகளை நமக்கு காட்டியுள்ளார்.
And so the result for us is we can also attain the most intense prema. Most intense, Maharaj? Prema. Prema. Yeah. இதன் வாயிலாக நாம் மிக தீவிரமான அந்த பிரேமையை அடைய இயலும். So here it also mentions the separation. இங்கு பகவானின் அந்த பிரிவாற்றாமையும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Which is called viyoga. இதற்கு வியோகம் என்று வியோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So this it appears to be suffering. இது ஒரு வேதனையை போன்ற வெளிப்பட தெரியலாம். This is actually part of prema. இது பிரேமையின் ஒரு அங்கமாகும். People will ask why Krishna goes away and makes the people of Vṛndāvana and the gopīs suffer. மக்கள் ஒரு கேள்வியை எழுப்பலாம், ஏன் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை விட்டு சென்றார், அதன் காரணத்தினால் கோபிகள் வருத்தப்படக்கூடிய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தினார், அவர் ஏன் அங்கனம் சென்றார் என்று வினவலாம். So actually he goes away so that they can experience prema. அவர் அங்கிருந்து விலகி சென்றதற்கான காரணம் அந்த பிரேமையை அனுபவிப்பதற்காகவாகும். So within that separation the gopīs will experience the highest bliss. அந்த பிரிவாற்றாமையின் காரணத்தால் கோபிகாஸ்திரிகள் உயர்ந்த உன்னதமான பேரானந்தத்தை அனுபவிக்க இயலும். But from the external point of view it appears they are suffering. வெளிப்படையாக நாம் பார்க்கும் பொழுது இது அவர்கள் வேதனை அடைவது போல் தோன்றும். So it is said that we cannot understand what is the nature of that bliss and separation. மேலும் இது என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அந்த பிரிவாற்றாமையின் பேரானந்தத்தை நாம் அறிய இயலாது என்பதும் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. But nevertheless that separation is also glorified in the Bhagavatam. எவ்வாறு இருப்பினும் அந்த பிரிவாற்றாமையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அற்புதமாக புகழப்படுகிறது. In separation the feelings of love become even more intense than in union. பிரிவாற்றாமையின் போது அந்த பிரேமையின் தீவிரத்தன்மை உடன் சேர்வதை காட்டிலும் மேலும் தீவிரமாக இருக்கிறது. So in that separation the willingness to give everything to Krishna and the surrender to Krishna becomes very, very prominent. பிரிவாற்றாமையின் பொழுது கிருஷ்ணருக்கு தான் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கி இருக்கிறது. Therefore we should not criticize Krishna for leaving Vṛndāvana and making everyone suffer. ஆகையால் நாம் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை விட்டு அனைவரையும் வருத்தமடைய செய்தார் என்று நாம் கிருஷ்ணரை குறை கூறக்கூடாது. This suffering is only an appearance. இது வெளிப்படையாக இந்த வேதனை ஒரு வெளிப்படையான தோற்றமாகும். And it creates some variety within their prema. இது அவர்களின் பிரேமைக்குள் ஒரு வெரைட்டி வெரைட்டியை உண்டு பண்ணுகிறது. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Sureshwar Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Dana Pranam Maharaj. Thank you, Maharaj. Maharaj, I was just wondering that when you were talking about if we worship Mahaprabhu to attain that stage of prema, while I think the general understanding is that we seek the Krishna prema, that being the highest goal. However, following Mahaprabhu and worshipping him, he himself is seeking Radha prem. So in that sense, are we seeking Radha prem, or is it is it Krishna prem, Maharaj, or is it both the same thing? Translate. Guru Kripa Prabhu. Sorry, I'm extremely sorry. பகவான் ஸ்ரீ இப்போ பக்தர்கள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபடும் பொழுது அவர்கள் வந்து எல்லாருமே கிருஷ்ண பிரேமையை குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் பார்த்தோமானால் கிருஷ்ணர் வந்து ராதா பிரேமையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார். அதனால் இது ரெண்டும் ஒன்றா வேறு வேறா? குரு, over to you further. So when we say Krishna prema, it can mean prema for Krishna.
நாம் கிருஷ்ண பிரேமை என்று கூறினால் அது கிருஷ்ணருக்கான பிரேமையாகும். So of course Radha has prema for Krishna also, so we experience something like her prema for Krishna. What is the last word, Maharaj? We feel something like Radha's prema for Krishna. நாம் ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணரின் பேரில் அனுபவித்த அந்த பிரேமையை கொண்டு நாம் உணர்கிறோம். In other words, Radha has Krishna prema. வேறு விதமாக கூறினால் ஸ்ரீமதி ராதை கிருஷ்ணரின் பிரேமையை உடையவராவார். So that is one way of interpreting that word Krishna prema. இது ஒரு விதமாக விளக்கப்படுவதாகும். But of course, some devotees are more dedicated to Radha. அதே சமயத்தில் ஒரு சில பக்தர்கள் ஸ்ரீமதி ராதாராணியிடம் மிகவும் தன்னை அர்ப்பணித்துள்ளனர். Of course, they give respect and they love both, but they give more prominence to Radha. அவர்கள் இருவருக்கும் தன்னுடைய அர்ப்பணிப்பை தந்திருந்தாலும் அதில் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு அவர்களின் அர்ப்பணிப்பு கூடுதலாக காணப்படுகிறது. And they cultivate a relationship to her. They cultivate a relationship after that, Maharaj? Service relationship. அதன் மேலும் அவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடன் ஒரு சேவையோடு கலந்த ஒரு உறவை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். And some devotees are in between, equal attraction for Krishna and Radha. அதில் ஒரு சில பக்தர்கள் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடனும் கிருஷ்ணருடன் ஒரே அளவில் அந்த விருப்பத்தை உண்டு செய்து ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றனர். But there's never exclusion, only Radha and not Krishna at all. That doesn't exist. Or only Krishna and not Radha. That doesn't exist either. ஆனால் நாம் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை மட்டுமே கிருஷ்ணர் அல்லாது என்றோ அல்லது கிருஷ்ணர் மட்டுமே ராதாராணி அல்லாது என்றோ இந்த உறவை விருத்தி செய்து கொள்ள இயலாது. Thanks, Maharaj. I'm quickly going to read out some of the questions for you, Maharaj. The first question from Prema Kumari Mataji. Hare Krishna, Maharaj. Dandvat pranams. When the gopis never felt Krishna as Bhagavan, they could express their love as in the Madhurya ras. But as a sadhaka, when we see Krishna as the supreme personality of Godhead, the question is how to come to that level to see him not as the supreme personality of Godhead and attain that Madhurya ras, and how to remove this impediment of seeing him as the supreme personality of Godhead. கேள்வி என்னவென்றால் கோபிகள் கிருஷ்ணரை பகவானாக ஒருபொழுதும் அவர் கருதுவதில்லை. ஆகையால் அவர்களால் இந்த மாதுரிய ரசத்தை தீவிரமான மாதுரிய ரசத்தை அவர்களால் வெளிப்படுத்த இயன்றது. ஆனால் நாமோ கிருஷ்ணரை பகவானாக காண்கிறோம், பரமபுருஷ பகவானாக முழுமுதற் கடவுளாக காண்கிறோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு தடைக்கல்லை ஒரு தடங்களை நாம் எவ்வாறு அகற்றுவது? One can experience Madhurya rasa even with seeing him as Supreme Lord. In the case is the queens of Dwarka. நாம் ஒரு கிருஷ்ணர் துவாரகையின் மகாராணிகளை போன்று கிருஷ்ணரை ஒரு முழுமுதற் கடவுளாக நாம் கண்டாலும் நாம் அந்த மாதுரிய ரசத்தை வளர்த்துக் கொள்ள இயலும். அதற்கான உதாரணம் துவாரகையில் இருக்கக்கூடிய மகாராணிகள். So by worshiping Krishna and with an idea of Madhurya rasa, but with Vaidhi bhakti, then one can become like the queens of Dwarka. மாதுரிய ரசத்தின் எண்ணத்தோடு வைதிக பக்தியின் மூலமாக கிருஷ்ணரை சேவிப்பதன் மூலம் துவாரகையில் உள்ள ராணிகளை போன்று அந்த மாதுரிய ரசத்தை அடைய இயலும். Or if one is worshiping the cowherd boy form of Krishna with Vaidhi bhakti in Madhurya rasa, then one can attain Aishvarya Goloka and have Madhurya rasa there. அதே போன்று கோபர்களை வைதிக பக்தியின் மூலமாக வழிபடுவதன் மூலமும் ஐஸ்வர்ய கோலோகத்தையும் அந்த ரசத்தோடு அடைய இயலும். So by practicing Raganuga bhakti, then one attains Goloka, and there is no feeling of Krishna as Supreme Lord, and then one can experience Madhurya rasa there. அதே போல் ராகனுக பக்தியில் இந்த சேவையை நாம் செய்யும் பொழுது கோலோகத்தை அடைந்து அங்கு உன்னதமான அந்த மாதுரிய ரசத்தில் இருக்கிறோம். Maharaj, what was the last word, Maharaj? Then one can experience Madhurya rasa without this idea of Krishna as God. Supreme person.
அங்கு அந்த உன்னதமான மாதுரிய ரசத்தை அனுபவிக்கையிலும் அந்த மாதுரிய ரசத்தில் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் என்ற அந்த எண்ணம் இருக்காது. Thanks, Maharaj. The next one from Ramani Tungavidya Mataji. Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranams. In what mood should we approach worshipping Chaitanya Mahaprabhu in the deity form? விக்கிரக ரூபத்தில் இருக்கும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நாம் எந்த ஒரு பாவத்தோடு அணுக வேண்டும்? So at our stage, we're doing archana through Vaidhi Bhakti. நாம் வைதிக பக்தியின் மூலமாக இந்த அர்ச்சனையை செய்கிறோம். And this is predominated by dasya. இதில் தாசரசம் மேலோங்கி இருக்கிறது. Thanks, Maharaj. Thank you. Next, yeah. Yes, sure. The next one from Jyoti Sundar Mataji. This is specifically the question of the rasa between Krishna and the gopis. In Krishna's prakat and aprakat leelas. So in the prakat pastimes, gopis were thinking of Krishna as their lover, and in the aprakat pastimes, they attained him, as in gopis attained Krishna as eternal consorts, as husband. So in this connection, Srila Jiva Goswami in his commentary Laghu Vaishnava Toshani says that the gopis could not distinguish prakat and aprakat pastimes because of the non-difference with the pastimes of the prakat manifestations. So the question, Maharaj, is, the bhava towards Krishna of gopis was, it seems it was different, in these. How the gopis could not find any difference between these prakat and aprakat leelas? கேள்வி என்னவென்றால், கோபிகள் பகவானின் இந்த லீலைகள் பிரகடமாக இருக்கும் பொழுது அவரை ஒரு காதலனாகவும், அப்பிரகடமாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய கணவனாக இணைந்தனர். ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியின் விளக்க உரை லகு வைஷ்ணவ தோஷணையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்க உரைக்கு ஏற்ப கோபிகளால் அந்த நிலையில் கிருஷ்ணருடைய அந்த பிரகட அப்பிரகட லீலைகள் இது இரண்டையும் வேறுபடுத்தி பார்க்க இயலவில்லை. அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய பாவமும் வெவ்வேறாக இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். எவ்வாறாக கோபிகாஸ்ரீகளால் அந்த பிரகட அப்பிரகட இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை அவர்களால் காண இயலவில்லை. So their identity of aprakat and prakat pastimes is that they were identical. They could see no difference. So just as they're experiencing now, then they would experience Krishna there also. கோபிகாஸ்திரிகள் இந்த பூலோகத்தில் எங்கனம் அவருடைய பிரகட லீலைகளை அனுபவித்தார்களோ அதே போல் கோலோக விருந்தாவனத்திலும் அவர்கள் அதை அனுபவித்தனர். அவர்களால் இது இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் எதையும் அவர்கள் காணவில்லை, வேறுபாடும் இருக்கவில்லை. So though sometimes Jiva Goswami argues for the aprakat pastime being eternal and therefore there's a married form of Krishna and the gopis, at the same time Vishwanath interprets the whole idea of this aprakat is that even the parakiya rasa is also eternal. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிட்டுள்ளது போல் பிரகடவும் நித்தியமானதாக கருதப்படுகிறது. அதே போல் ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி குறிப்பிட்டது போல் இந்த பரக்கிய ரசாவும் நித்தியமாக கருதப்படுகிறது. So in other words, they have two forms in ஸ்வக்கிய and parakiya. இதை வேறொரு விதமாக கூறினால் ஸ்வக்கிய மற்றும் பரக்கிய இருவேறு நிலைகளிலும் வெவ்வேறு ரூபங்கள் காணப்படுகின்றன. Thank you, Maharaj. The next one is from Simha Sudarshan Prabhu. If a devotee sincerely chants the Hare Krishna Mahamantra without offenses, simultaneously worshipping Radha, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu and reads Bhagavatam, how many births he will take to go back to Godhead, and can he go in one lifetime, or does it depend on devotees' devotion on a case-to-case basis? ஒரு பக்தர், ஒரு சாதகர் நேர்மையுடனும் உண்மையாகவும் எந்த விதமான அபராதங்களும் இல்லாமல் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்துக் கொண்டு அதே சமயத்தில்
ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் வழிபாடுகளையும் செய்து கொண்டு அதே சமயத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் வாசித்துக் கொண்டு நேர்மையாக இவை அனைத்தையும் செய்து கொண்டிருந்தால் எத்தனை பிறவிகளில் அவர் பகவானின் வாசஸ்தலத்தை சென்று அடைய இயலும். ஒரே பிறவியில் இது சாத்தியமா அல்லது ஒவ்வொரு பக்தர்களின் அடிப்படையில் அது மாறுபடுமா, அவர்களின் பக்தியின் அடிப்படையில் இது மாறுபடுமா? So we find both examples in the Bhagavatam. Sorry Maharaj, there was an interruption. Sorry Maharaj. We find examples of both in the Bhagavatam. நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இரண்டிற்குமான உதாரணங்கள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன. Some attain the Lord after giving up this body. Some attain the Lord after giving up this body. இந்த சரீரத்தை துறந்த பின் கிட்டுகின்றது. An example is Ajamil. அஜாமிலன் இதற்கான ஒரு உதாரணமாவார். And then we have examples of others that attain the Lord after several lifetimes. அதே போன்று பல்வேறு பிறவிகளுக்கு பின் பகவானை அடையும் ஒரு நிலையும் நாம் பல பக்தர்களின் வாழ்க்கையில் காண்கின்றோம். An example is Bharata Maharaj. பரத மகாராஜர் இதற்கு ஒரு உதாரணமாவார். So it depends upon the performance of the devotee and the mercy of the Lord. இது அந்த பக்தரின் சேவைகளும் பகவானின் கருணையும் அடிப்படையாக கொண்டது. Thank you, Maharaj. The next one is from Srinivas Nitai Prabhu. How much do the associates of Lord Chaitanya and Nityananda exhibit different levels of prema? அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால், பகவான் சைத்தன்யர் மற்றும் நித்யானந்தரின் சகாக்கள் எந்த அளவுக்கு பகவானின் பிரேமையை வெவ்வேறு நிலையில் வெளிப்படுத்துகின்றனர்? So many of those associates are nitya siddhas. அந்த சகாக்கள் நித்திய சித்தர்களாவர். And therefore their prema will be according to their particular relationship with the Lord. அவர்களின் பிரேமை பகவானோடு அவர்களுக்கு இருக்கும் அந்த உறவை பொறுத்ததாகும். So Gadadhar Pandit is none other than Radha, so she has Mahabhava. கதாதர பண்டிதரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் வேறல்ல, ஆகையால் அவர் மகாபாவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சகாவாவார். Others were in Dasya, others were in Sakya, others were in Vatsalya. சிலர் தாசிய ரசத்திலும், சிலர் சாக்கிய ரசத்திலும், சிலர் வாத்சல்ய ரசத்திலும் இருந்தனர். So therefore they would have various degrees of sneha, pranaya, raga, anuraga, etc. வெவ்வேறு அளவில் ஸ்னேகா, பிரணய, ராக, அனுராக போன்ற ரகங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும். The next one is from Ramrup Chaitanya Prabhu. We see in Vṛndāvana that the inhabitants of Vṛndāvana are more attached to Radharani than to anybody else, even Krishna. So can you please kindly elaborate on this? மகாராஜ், நாம் காண்பது என்னவென்றால், விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பிரஜவாசிகள் கிருஷ்ணரை விட ஸ்ரீமதி ராதாராணியிடம் மிகவும் பற்று கொண்டவர்களாக தோன்றுகின்றனர். இதை பற்றி சற்று விளக்க முடியுமா? Well, I explained that some are more attached to Radha, some are more attached to Krishna, some are attached to both equally. நான் ஏற்கனவே கூறியது போல ஒரு சிலர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியிடம் தீவிரமான பற்றுதலை கொண்டுள்ளனர், ஒரு சிலர் கிருஷ்ணருடன் தீவிரமான பற்றுதலை கொண்டுள்ளனர், ஒரு சிலர் இருவரின் பேரிலும் தீவிரமான பற்றுதலை கொண்டுள்ளனர். Thank you, Maharaj. The next one is from Bhakta Arjun K. This is a question on YouTube. Hare Krishna Maharaj, one who worships Krishna and one who remembers Krishna at the time of death, are they reaching Godhead? What is their destination? Hare Krishna. அவர் ஒருவர் கிருஷ்ணரை வழிபடுகின்றாரோ, மரண தருவாயில் கிருஷ்ணரை நினைக்கின்றாரோ, அவர் பகவானின் வாசஸ்தலத்தை அடைகின்றாரா? அவர் அடையும் வாசஸ்தலம் யாது? So it will depend on how advanced they are. அது அவர்களின் உன்னதமான நிலையை பொறுத்ததாகும். If they're Kanishna Bhakta and they remember the Lord, the remembrance is not very intense. அவர் கனிஷ்ட பக்தனாக இருந்து கொண்டு பகவானை ஞாபகத்தில் வைத்திருந்தால் அந்த ஞாபகம் தீவிரமானதாக இருக்காது. If they're in prema and they remember the Lord, fine, then they go to Krishna.
அவர்கள் பிரேமையின் நிலையில் இருந்து கொண்டு பகவானை நினைத்துக் கொண்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர் கிருஷ்ணரை அடைவர். So if they have not attained prema, they may have to take another birth. அவர்கள் பிரேமையின் நிலையை அடையாவிடில் அவர்கள் இன்னொரு பிறவியை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். Thank you, Maharaj. I have 3 more questions, Maharaj. Please allow me to read that out. This one from Ramakrishna Prabhu. Maharaj, in the context of Vipralamba, gives highest bliss. If a devotee is in separation and as a result is experiencing highest bliss, is it proper to understand that there is another devotee who is actually being with Krishna is experiencing a lesser bliss comparatively? அடுத்த கேள்வி, விப்ரலம்பா உன்னதமான பேரானந்தத்தை அளிக்கிறது என்பதை பற்றியதாகும். ஒரு பக்தர் பிரிவாற்றாமையின் இருந்து கொண்டு அதன் விளைவாக உன்னதமான பேரானந்தத்தை அடைகிறார். அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது வேறொரு பக்தர் கிருஷ்ணரோடு இருந்து கொண்டு குறைந்த அளவிலேயே பேரானந்தத்தை அடைகிறார் என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, if we assume that the person who's experienced Vipralamba is in prema, then fine. Then that is very intense. நாம் விப்ரலம்பாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் தீவிரமான பிரேமையில் இருக்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொண்டால், யூகித்துக் கொண்டால் அவருடைய பிரேமை தீவிரமானதாக இருப்பதாக நாம் கருதலாம். So with all the rasas, there may be separation, and there is separation. எல்லா ரசத்திலும் ஒரு பிரிவாற்றாமையும் இருக்கும், பிரிவாற்றாமை அவசியம் இருக்கிறது. We don't call it Vipralamba, that is reserved for Surya rasa, but in others we call it viyoga. அந்த விப்ரலம்பா என்னும் பதத்தை நாம் மாதுரிய ரசாவில் மட்டுமே நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். அதே மற்ற ரசத்தில் இருப்பவர்களுக்கான பிரிவாற்றாமையை நாம் வியோகா என்று குறிப்பிடுகிறோம். Yasoda Ananda experienced this separation when Krishna went to Mathurā. யசோதை மாதாவும் நந்த மகாராஜரும் கிருஷ்ணன் மதுராவிற்கு சென்ற பொழுது இந்த பிரிவாற்றாமையை அவர்கள் எதிர்கொள்ள நேரிட்டது. The cowherd boys also did. இடையர் சிறுவர்களும் இதை அனுபவிக்க வேண்டியிருந்தது. And even when Krishna doesn't go to Vṛndāvana, there's also separation. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்திற்கு செல்லவில்லை என்றாலும் இதே பிரிவாற்றாமை காணப்படுகிறது. When Krishna goes to the fields in the morning, then Nanda and Yasoda are separated from Krishna. கிருஷ்ணர் காலையில் மாடு வைப்பதற்காக மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு செல்லும் பொழுது நந்த மகாராஜரும் யசோதா மாதாவும் இந்த பிரிவாற்றாமையை எதிர்கொள்கின்றனர். So within the past times, there is always separation and union in all rasas. இந்த லீலைகளுக்கு, இந்த அனைத்து லீலைகளுக்கு இடையிலும் இந்த பிரிவாற்றாமையும் சேர்க்கையும் இந்த அனைத்து ரசங்களுக்குள்ளும் நாம் காணப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Maharaj, with respect to studying the scriptures, this question from Kalanidhi Prabhu, sometimes time constrains us to choose between an extensive study and rather than a study which is more scrutinizing because of time constraint. So if you could kindly guide us, Maharaj, on this. நேரத்தின் காரணத்தால் நாம் சாஸ்திரங்களை வாசிக்கும் பொழுது தீவிரமாக அலசி ஆராய்ந்து படிக்கும் முறையும் விளக்கமாக வாசிக்கும் முறைக்கும் இடையில் நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியுள்ளது. இதற்கு எங்களுக்கு வழிகாட்டுவீர்? That will depend on what is useful for one's own advancement. இது ஒருத்தரின் வளர்ச்சியை பொறுத்ததாகும். And different people have different needs. ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றது, தேவைகள் இருக்கின்றது. Thank you, Maharaj. Maharaj, please allow me. There are just a couple of more questions coming in. I'll close with this, Maharaj. This question is from Kishan Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. Narada Muni is in Dasya Bhav, who in turn instructed Vyasadeva. So how can Srimad-Bhagavatam give Madhur Ras when Guru is in Dasya mood? அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால், நாரத மகர்ஷி தாசியபாவத்தில் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தாசியபாவத்தில் இருக்கும் நாரதர் வேதவியாசருக்கு அறிவுரைகளை கூறியிருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது பாகவதத்தில் வேதவியாசர் எங்கனம் மாதுரிய ரசத்தை குறிப்பிட இயன்றது. ஏனென்றால் குரு தாசிய ரசத்தில் இருக்கிறார்.
So though Narada Muni's Dasya Rasa, that does not exclude him from inspiring or explaining Madhurya Rasa. ஸ்ரீ நாரத மகரிஷி தாசய ரசத்தில் இருந்தாலும் அவர் மாதுரிய ரசத்தை பற்றி விளக்குவதில் இருந்து அவர் விளக்கப்படுவதில்லை. And the same goes for Vyasadeva himself. இதே நீதி வியாசதேவருக்கும் பொருத்தமாகும். But we see that it was Sukadeva who actually relished that Madhurya Rasa the most. ஆனால் சுகதேவரே இந்த மாதுரிய ரசத்தை மிகவும் அனுபவித்ததாக நாம் பார்க்கின்றோம். So a person, any rasa can appreciate that Madhurya Rasa, but then again to relish it, then one has to be of a certain qualification. ஒரு பக்தர் எந்த ஒரு ரசத்தில் இருந்தாலும் மாதுரிய ரசத்தை அவர் புகழ்வதற்கு அவருக்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை, அவர் அதை செய்யலாம். இருப்பினும் அதை அனுபவிப்பது என்பது அவர் இருக்கும் அந்த உன்னதமான நிலையை பொறுத்ததாகும். Thanks, Maharaj. This one is from Facebook online question. Maharaj, after initiation, suppose the disciple fails to follow the regulative principles in spite of trying to correct himself or herself many times, and not able to follow the order of Guru. In that case, can the Guru reject his disciple? That is part A. Part B is, if Guru accepts the karma, does he accept the karma? If he accepts, then if the disciple rejects the Guru, will the karma dissolve and the karma connection broken? Will it be broken, and will the disciple has to be born again to deliver, or is the Guru has to be born again to deliver his disciple in future births? Suresh Prabhu, I'll just translate the part A of it. Sure, Prabhu. Sure. அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால், தீட்சை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு ஒருவர் இந்த விதிமுறைகளையும் குருவின் கட்டளைகளையும் கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் அவரின் நிலை என்ன? What is the next part, Prabhu? And the next part is, if this the rejection, if the Guru rejects the disciple, is the karma connection broken between the disciple and the Guru? And if it is not broken, then the Guru, does he come back and to save his disciple in future births? ஒருவேளை அவருடைய குரு இந்த சீடனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், அவர்களை தியாகம் செய்து விட்டார் என்றால், அவர்கள் இருவருக்கும் இருக்கும் அந்த கர்மாவின் மூலமாக இருக்கும் அந்த இணைப்பு துண்டிக்கப்படுகிறதா? இது எங்கனம் நடக்கிறது? So the Guru may reject the disciple if he finds he is hopeless and if he becomes an aparadi. ஒரு குரு தன்னுடைய சீடர் ஒரு பிரயோஜனமற்ற ஒரு சீடராக இருந்தால், ஒரு அபராதியாக இருந்தால், ஒரு குரு சீடனை தியாகிக்கிறார். Once the connection is broken, then he doesn't suffer anything. அந்த இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு விட்ட பின் எந்த விதமான ஒரு வேதனையும் பாதிப்பும் இல்லை. Of course, the process of bhakti will destroy all suffering also. இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தால் பக்தியின் பாதை எல்லா விதமான வேதனைகளையும் விலக்குகின்றது. Thank you. I'm not able to cover all the questions, Maharaj. There are a few more questions, Maharaj. Is it okay if I can cover few more, Maharaj? If they're short. Sure, Maharaj. I think you may please have it very short answer, Maharaj. The question is from Varun Singh. To attain spirituality and leave our housely relationship, is it acceptable? Do we have any responsibility for our parents, or it is okay to walk on the path of God? Aren't we accountable to plan for our parents? Please guide me, Maharaj. Aren't we accountable for the pain of our parents? Pain of our parents. ஆன்மீகத்திற்காக நம்முடைய வீட்டோடு இருக்கும் இந்த உறவுமுறைகளை நாம் விட்டு செல்வது முறையா? நமக்கென்று ஒரு பொறுப்பு, பெற்றோர்களை கவனிப்பது போன்ற அந்த பொறுப்புகள் இல்லையா? அந்த பொறுப்புகளை தியாகித்து விட்டு நாம் இங்கனம் செய்வது முறையா? Within reasonable limits, we have a responsibility to parents and family. ஒரு விதிக்கப்பட்ட எல்லைக்குள் நம் அனைவருக்கும் குடும்பத்தினுடனான பொறுப்புகள் இருக்கின்றன. So we have to fulfill those responsibilities.
அந்த கடமைகளின் பொறுப்புகள் அனைத்தையும் நாம் செய்தே தீர வேண்டும். We should not use bhakti as an excuse to avoid those responsibilities. பக்தியை ஒரு காரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த பொறுப்புகளிலிருந்து நாம் விலகக்கூடாது. At the same time, we have to see what is favorable for our development. அதே சமயத்தில் அந்த உறவுமுறைகள் பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கின்றனவா என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும். Thanks, Maharaj. This is the final one. This from Geetanjali from YouTube. Hare Krishna, pranams, Dhanat pranams, Maharaj. So if one does not come to prem bhav, he or she cannot go back home, back to Godhead. So until prema, he has to take birth again and again. So பிரேமை நிலையை அடையும் வரை மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பெடுக்க வேண்டி வருமா என்பது கேள்வி. So the devotee simply prays that birth after birth I serve the Lord somehow or other. ஆகையால் பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே அவர்களுடைய பிரார்த்தனையில் மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நாம் பகவானை வழிபட வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையை வைக்கின்றனர். And he doesn't worry about how many births he is taking. ஒரு பக்தர் எத்தனை பிறவி அவர் எடுக்க நேரிடும் என்பதை பற்றி அவர் கவலைப்படுவதில்லை. Thank you, Maharaj. I guess that's it for today. Thank you for your extended association, Maharaj. Thank you so much. Dhanat pranams. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Granth Srimad Bhagavatam ki jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, dear devotees. Once again, thank you so much for your participation as an ongoing service. Let's first chant thrice Hare Krishna Mahamantra for the welfare of the devotees afflicted by COVID. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. As a continuation, today we have Jagannath Katha in the evening, which is between 7 to 8. Followed by that, we have a prayer session for the welfare of devotees. So everyone is requested to please do join. And today we had a little bit of connectivity issues. We apologize for the inconvenience, devotees. So it was beyond our control, and from various places we had these connectivity issues. So we seek your pardon. Krishna Prabhu, is there anything you wish to add? Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyasya pāsāṇam bhāvanebhyo viṭṭavebhyo namo namo. Nanta kodi gauranga bhakta vrinda ki jai. Prabhupada ki jai.